Hello everyone. This is the second part or the second video of the topic degrees of comparison. So in the first video or in my first video I have discussed the same topic degrees of comparison which is under transformation of sentences. So in my first video I discussed rule number 1 and rule number 2. So in this video I will discuss rule number 3 and rule number 4. So let's get started. So here is the list that today we are going to discuss. But before that, let me remind you what we have discussed in the first video. I hope you remember this list that I used in the first video. So in the first video, I discussed this rule and this rule. So this one is not discussed, was not discussed in that video because this is rarely used, not particularly used. So what the rules that we used, we will discuss only those important rules. Okay. So we have discussed already these two rules, and today we will discuss these two particular rules. Okay. Now let's start with the rule that we have for today. Now see what I have given you over here. So in the first video, I also gave you a list like this. Now again, I'm giving you a list over here, the chart. So if you concentrate properly, you will see that this is rule number 3 and this is rule number 4. Okay. So what is written over here? Let's concentrate on this. Here I have written no other. Then what is this? Here a part of sentence will be there. Then we have as, positive degree, as, and here the remaining part of the sentence. Okay. Now in comparative part, you see here a part of sentence in the beginning. Okay. And then we have better than, better means here, let me clarify you. CD means comparative degree. I'm using an example. Okay. So the example use ko CD. Better, it was CD. Okay. Now a part of sentence will be there in the beginning, then better than, then without any other sentence or addition, any other, then we have the remaining part of the sentence. So now what we are doing over here, we are just doing a transformation of sentences from positive to comparative, like we do in voice, active to passive, passive to active, in narrations, direct speech to indirect speech, indirect speech to direct speech. The same way we are doing positive to comparative. And let me tell you, if you remember the list, you can do the reverse things. Means you can transform a sentence from positive to comparative, then comparative to positive. It will be very easier for you to transform these sentences once you remember these rules or the chart. Now let us discuss the second rule that we have. Not the second rule, this is rule number 4. What we have over here, very few, then here a part of sentence, then so, then positive degree, then as, then the later part of the sentence. তোমালোকে rule মই ধুনীয়াকৈ বনাই দিছোঁ, তোমালোকে just concentrate কৰা rule টো, ঠিক আছে? Then in comparative what we have, remaining, in the first place a part of sentence, then after better than থাকিব, then without any other sentence or any addition লগত থাকিব most other, then lastত থাকিব the remaining part of the sentence. বুজাইলো মই ধুনীয়াকৈ rule কেইটা তোমালোকে এইকেইটা just concentrate কৰিলে হ'ল. Now let us discuss the rules that we have. Now let us take some examples for the first rule. Like I gave you in the last video a rule, I am also giving you a chart over here and some examples. Okay. Now concentrate here. We have two examples for the rule number 3. Now I would like to tell you that first you must learn to recognize or identify the sentences which are called positive and which are called comparative. তোমালোকে যদি সেন্টেন্সটো আইডেন্টিফাই কৰিব নোৱাৰা কোনটো পজিটিভ হয় কোনটো কম্পাৰেটিভ হয়, তেনেহ'লে কি হ'ব, তোমালোকৰ প্ৰব্লেম হ'ব. চ' ফাৰ্ষ্ট ট্ৰাই কৰিবা যে কেনেকৈ মই আণ্ডাৰষ্টেণ্ড কৰোঁ which one is a positive and which one is a comparative. So here
whenever a sentence will begin with no other, can you see no other in the chart? Now whenever a sentence will begin with no other and very few, like the chart I gave you in the first video, these sentences will be called positive degree sentences. Okay, and sentences containing these rules, better than any other and better than most other, these sentences will be called what? Comparative degree sentences. Clear? তোমালোকে এই ৰুলকেইটা যদি মনত ৰাখি থোৱা কি কৰিব পাৰিবা, এইকেইটা মনত ৰাখি থ'লে তোমালোকে ইজিলি চেণ্টেঞ্চ এটা আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰিব যে দিছ ইজ কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰী চেণ্টেঞ্চ এণ্ড দিছ ওৱান ইজ পজিটিভ। তেতিয়াহে তোমালোকে ট্ৰান্সফৰ্ম কৰিব পাৰিবা পজিটিভ টু কম্পাৰেটিভ বা কম্পাৰেটিভ টু পজিটিভ। বুজি পালা? Now let us concentrate on here that the sentences we have. Now see the first sentence I have written as P means positive, C means comparative. Okay, now see the first sentence and observe how we are using the sentences. In the first sentence, like I told you, first thakibo no other, thik ase. Then we have a part of sentence, this one, player in the team. Then we have as good as, this one, rule to side thakiba. And last the remaining part of the sentence mane object was a him, pronoun object. And we have a verb over here, is. ঠিক আছে, নো আদাৰ আছে, দেন ইয়াত কোৱা নিচিনাকৈ মাজত এই ডট ডট দিয়া আছে এইকেইটা ফুল ষ্টপৰ নিচিনাকৈ দেখিছে। অল ইজ পিৰিয়ডছ টেলছ আছ এবাউট দ্য ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট অফ এ চেণ্টেঞ্চ। অ'কে, দেন এই পাৰ্ট অফ চেণ্টেঞ্চ, দেন এটা ভাৰ্ব থাকিব, দেন এজ গুড এজ, দেন দ্য অবজেক্ট, দ্য ৰিমেইনিং পাৰ্ট অফ দ্য চেণ্টেঞ্চ। Now observe how we can transform this sentence into this. এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব, সেই আগৰ ভিডিঅ' যেনেকৈ আমি কৰিছিলোঁ দ্য ছেইম ৱে আমি এই ফাৰ্ষ্ট এই লাষ্টত যে পাৰ্টটো আছে দেখিছা, হিমটো আমি কি কৰিব লাগিব, এই ফাৰ্ষ্ট প্লেচলৈ আনিব লাগিব। যেতিয়া হিমটো ফাৰ্ষ্ট প্লেচলৈ আহিব ছাবজেক্ট হৈ যাব নহয়, ছাবজেক্ট হোৱাৰ লগে লগে আমি কি কৰিব লাগিব, আমি হিটো ইউজ কৰিব লাগিব। হিম ইউজ কৰিব আমি নোৱাৰিম কাৰণ এইটো অবজেক্ট প্ৰনাউন হয়। চ' হি বহাইলোঁ ইয়াত। ক্লিয়াৰ? দেন আফটাৰ পজিটিভ ডিগ্ৰী চেণ্টেঞ্চটোত যিটো ভাৰ্ব থাকিব, দ্য ভাৰ্ব উই হেভ ইন দ্য পজিটিভ ডিগ্ৰী চেণ্টেঞ্চ, দ্য ছেইম ভাৰ্ব উইল বি ইউজড হিয়াৰ, ইজ। ঠিক আছে, এই ফৰ্মুলাটো চাই যাব লগে লগে আমি ইজ বহালোঁ, দেন আমি লগে লগে বহাম বেটাৰ দেন। ইয়াত বেটাৰ দেন বহালোঁ মানে কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰী বহালোঁ। দেন লগে লগে বহাব লাগিব এনি আদাৰ, এইটো উইদাউট এনি গেপ অৰ এনি আদাৰ চেণ্টেঞ্চ ইন বিটুইন। দেখিলা, বেটাৰ দেন বহালোঁ, এনি আদাৰ বহালোঁ। দেন আমি কি কৰিম গম পোৱা নে, এই লাষ্ট পাৰ্টটো দেখিছা, এই ফাৰ্ষ্ট পজিটিভ ডিগ্ৰী চেণ্টেঞ্চৰ যে এই পাৰ্টটো যে আছিলে, এই পাৰ্ট অফ এ চেণ্টেঞ্চ, এই পাৰ্ট অফ এ চেণ্টেঞ্চটো আমি কি কৰিম, ইয়াৰ পৰা আমি এই লাষ্টত আমি এড কৰি দিম। ইউ জাষ্ট নিড টু এড দ্য ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট। এইটো ৰুল চবতে এপ্লিকেবল হ'ব। দেখিলা, হি ইজ বহালোঁ, এইটো বেটাৰ দেন বহালোঁ, এনি আদাৰ বহালোঁ, হ'ল। দেন আমি কি বহালোঁ, প্লেয়াৰ বহালোঁ, আৰু ইন দ্য টিম, এই লাষ্ট পাৰ্টটো আমি ইয়াত এড কৰি দিলোঁ। ডান, ৰুল ফ'ল' হৈ গ'ল। বুজি পালা? ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন হৈ গ'ল। যদি ৰুল বুজি পালা, কেনেকৈ কৰিছোঁ বুজি পালা, দেন ইউ আৰ গুড টু গ'। নাও লেট আছ গ' টু দ্য ছেকেণ্ড এক্সাম্পল ডেট ইউ হেভ। হিয়াৰ ইউ চি ছেইম ৱে, ইয়াত আছে ন' আদাৰ। অ'কে, দেন এই মাজত বহিব, ফৰ্মুলাটো চাবা, মাজত বহিব এ পাৰ্ট অফ এ চেণ্টেঞ্চ, এ কাণ্ট্ৰি ইন দ্য ৱৰ্ল্ড, এইটো এটা পাৰ্ট অফ এ চেণ্টেঞ্চ হয়। দেন এটা ভাৰ্ব ইজ আছে, দেন চ' এজ, দুটা একেটাই হয়, চ' এজ খোল আছে। দেন লাষ্টৰ ৰিমেইনিং পাৰ্ট অফ চেণ্টেঞ্চ মানে এটা নাউন আছে, কেনেডা আছে। ক্লিয়াৰ? নাও হাউ কেন উই ট্ৰান্সফৰ্ম দিছ চেণ্টেঞ্চ ইনটু কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰী ফৰ্ম। অ'কে, নাও কেনেডা উইল কাম ফাৰ্ষ্ট। দেখিছা, কেনেডা কামছ ফাৰ্ষ্ট। Then the same verb we have in a positive degree we are using over here. Is থাকিলে was নহ'ব, was থাকিলে is নহ'ব। Clear? Now see, Canada is, then we have the formula, you see, a formula written asaba, a2 চোৱা অকল number 3 2. After Canada is বহালোঁ, then better than মানে CD বহাব লাগিব। Comparative degree, cold comparative কি হ'ব, cold, colder, coldest। ইয়াত বহালোঁ, without any addition, without any other sentence, direct any other বহাব লাগিব। দেন এই লাষ্টৰ পাৰ্ট কাণ্ট্ৰি ইন দ্য ৱৰ্ল্ড ক'ৰ পৰা আহিলে, এইটো ক'ৰ পৰা আহিলে, দিছ ওৱান, এইটো যে আছিলে এই পাৰ্ট অফ চেণ্টেঞ্চ, এইটো আমি ইয়াত বহি গ'ল, ইয়াত উই আৰ প্লেচিং ইন দ্য লাষ্ট পজিশ্যন। আগৰটো নিচিনা একেই হয় নাই, ছেইম হয় নাই বস্তুটো, ৰাইট? বুজি পালা এতিয়া?
জাষ্ট অবজাৰ্ভ কৰিবা কেনেকৈ ৰুল পজিটিভত কেনেকৈ ৰুল ইউজ কৰা হৈছে আৰু কম্পেৰেটিভত কেনেকৈ আমি ৰুলটো ইউজ কৰিছোঁ অ'কে অ'কে now see the rule number 4 now you do not concentrate on this rule now we need this one and a better to যে লিখা আছে better মানে হ'ল CD ঠিক আছে comparative degree এতিয়া আগত আছিলে আমাৰ any other okay আগত আছিলে আমাৰ কি any other ইয়াত আছে most other ইয়াত কি আছে ইয়াত কিন্তু wordটো বেলেগ আছে we have here most other okay now see the sentence that we have positive means P means positive, C means comparative. Okay, see the first sentence. Very few. Dekhisa rule saba rule to kenega ase. See the rule. Very few. Then after a part of sentence along with the verb, students are. Okay. Then you have so positive degree so as ase ne. So PD as ase. Clear? Tapar last thought ki ase remaining part of the sentence. A noun we have Nikhil. Buji pala? Now see the second sentence. Again we have very few. Formula saba, sentence saba. Then we have metals are the part of a sentence along with the verb. Then we have so costly as verb saba. Then we have the remaining part of the sentence gold. Done? Sentence budi pala? Formula match hoise ne? Do we have the formula in the sentence? Now, as you can find out the formula of rule number 4 in the two sentences, now what we need to do? We need to do transformation from positive to comparative. Now see how we are doing it. Now, in the sentence Nikhil, the last part, unlike other videos or other rules, I got koi already. Nikhil will come first position. Nikhil bohalu. Taba ki lagabo? The verb we are using এটা ইয়াত students আছিল কাৰণে are হৈছিলে কিন্তু ইয়াতে Nikhil to singular ইয়াত আমি are use কৰিব নোৱাৰো we cannot use the are okay we'll have to use singular form of verb Nikhil is কিন্তু tense একেটা দেখিছা নহয় tense cannot be changed okay so Nikhil is এইটো formula so এটা আমি কনসেন্ট্ৰেট নকৰো এইটো better than most other মানে CD than most other হৈ গ'ল ইয়াত ছিল good তিনটা উলিয়াই লবা goodৰ কি হ'ব better than best okay so Nikhil is then we have the formula better than without addition any other addition or any other sentence directly likhibo lagibo most other then a students to ki likhibo lagibo a students to last pani ami last logai dibo lagibo eketai rule olop agot koi ahisu tumaloko buji pala now second one gold will come first লিখিলো ইয়াত এই are to আছে ন verb আমি ইয়াত কি কৰিব লাগিব singular কাৰণে gold লগত আমি use কৰিব লাগিব gold is now ইয়াত কি আছে word to costly তিনটা form উলিয়াই লবা costly costlier costliest so এই formula টো ফলো কৰিবা subject gold বহালো এটো আহি গল লাষ্ট পা ফার্স্ট হলে is বহালো then বহাব লাগিব ইয়াত cd then মানে costlier than then formula কি আছে most other বহালো most other then a metal to আছে ইয়াৰ পা আনি তোমাক লাষ্টত এড কৰি দিয়া metals clear easy হয় নে so these are not very tough you just need to concentrate properly so now you have learned this one that day we discussed these two rules today we have discussed these two rules iman tan nohoy very easy you just need to concentrate তোমালকে যদি এই দুখন লিস্ট তোমালকে মুখস্থ কৰি লব পৰা মেমৰাইজ কৰি লব পৰা through practice remember not by reading not through reading or by reading but through practice if you memorize these two charts then let me tell you you are good to go with transformation from positive to comparative so this is the second part and the last part where we discussed positive to comparative degree transformation I hope you all learned